Hello everybody, welcome to Entri. Today we will be looking into the topic how to avoid boring English. അതായത് ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലാങ്സും ഫ്രേസസും വേർഡ്സും എങ്ങനെയാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, അതിന് പകരം we can use some new words. Okay, so the first one is very angry. Okay, so very angry പറയുന്ന പകരം we can say the word furious. Okay, so we can use the word furious instead of saying very angry. For example, I was late to work and my boss was very angry. Adu venda, I was late to work and my boss was very furious at me. Angane parayam. Okay, so instead of using very angry, we can use the word furious. Second one, very wise. അതായത് ഇത് ഒരു ചിലവർക്ക് ന്യൂ ഒരു വേർഡ് ആയിരിക്കാം, but it's a very nice word, sagacious. Okay, so you can focus on the pronunciation also, sagacious. അതായത് വെരി വൈസ്, നല്ല വിസ്ഡം ഉള്ള ഒരാൾ, സംബഡി who is full of knowledge. Okay, so for example, it was very wise of him to advise me. Okay, it was very wise of him to advise me. അതിന് പകരം you can say it was very sagacious of him to advise me. Okay, it was very sagacious of him to come and correct me. അതായത് നല്ലതായിരുന്നു, ഭയങ്കര വൈസ് ആയിരുന്നു. He came and he told me what is right and what is wrong. Okay, so there we can use the word sagacious. Okay, third one, very shiny. So very shiny ഭയങ്കര കോമൺ ഒരു വേർഡാണ് and it sounds very boring also. So instead of using very shiny, we can use the word gleaming. Okay, gleaming. So gleaming സ്പെല്ലിങ്ങും ശ്രദ്ധിക്കുക, it's not G-L-E-E, it's G-L-E-A. And gleaming അതായത് നല്ല തിളക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ, അതുപോലെ നോട്ട് ഓൺലി തിങ്സ്, യു ക്യാൻ സേ ടു എ പേഴ്സൺ ഓൾസോ. ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, യുവർ ഫേസ് ഇസ് ഗ്ലീമിങ്, യുവർ ഫേസ് ലുക്സ് വെരി ഷൈനി. അവിടെ വെരി ഷൈനി പറയുന്ന പകരം വി ക്യാൻ സേ യുവർ ഫേസ് ഇസ് ഗ്ലീമിങ്, യു ആർ ലുക്കിംഗ് വെരി പ്രിറ്റി. ഓക്കെ, സോ സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ ദ ഹൗസ് വാസ് കളേർഡ് വിത്ത് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഗ്ലീമിങ്. ഓക്കെ, സോ ഹൗസ് വീട് കളർ അടിച്ചപ്പോൾ നല്ല ഗ്ലീമിങ് ആയിരുന്നു, നല്ല തിളക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദ ഹൗസ് വാസ് ഗ്ലീമിങ്. Okay, so our our fourth word is very rainy. Okay, so instead of saying very rainy, you can use the word pouring. Okay, so പുറത്ത് നല്ല ഭയങ്കര മഴയാണ്. Okay, so you can say it's pouring outside. Okay, it's pouring outside, P-O-U-R-I-N-G, it's pouring outside. And yeah, അതായത് നല്ല മഴ, ഭയങ്കര മഴയാണ്, ഹെവി റെയിൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സേയിങ് ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് ഹെവിലി, ടു മച്ച് റെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പകരം യു ക്യാൻ യൂസ് ദ വേർഡ് pouring. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ആസ് ഓഫ് നൗ ഈസ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, വെരി ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഡ്. ഓക്കെ, സോ വെരി ഫാസ്റ്റ്ലി, വെരി ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സേയിങ് വെരി ഫാസ്റ്റ് യു ക്യാൻ സേ സ്വിഫ്റ്റ്, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വിഫ്റ്റ്ലി എന്ന് പറയാം. Okay, so instead of saying very fast, we can use the word swift or swiftly. അതായത് in order to participate in the Olympics, you have to run swiftly. Okay, in order to be in the Olympics, അങ്ങനെയും പറയാം. In order to be in the Olympics, you have to run fastly പറയുന്ന പകരം we can say you have to run swiftly. Okay, so moving on to our next slide, our next word is very neat. Okay, so idum oru nalla word aanu, adayathu immaculate. Instead of using the word very neat, adayathu nalla vritti. Okay, so avade namukku immaculate nu parayam. So for example, his room was in a very neat condition പറയുന്ന പകരം you can say his room was in an immaculate condition. Okay, and an use ചെയ്യണം, in an immaculate condition because of the vowel over there. Okay, next word is very risky. Okay, risky, very dangerous. Risky അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് perilous എന്ന് പറയാം. Okay, perilous. So perilous, focus on the spelling also. ഈ O-U-S-I-O-U-S വരുന്ന വേർഡ്സ് കുറച്ച് ട്രിക്കി ആണ്. So yeah, focus on the spelling and the meaning also. Perilous means very risky. Okay, so the country roads are very risky to drive. Okay, to drive our vehicles, the country roads are very risky. പറയുന്ന പകരം you can say the country roads are very perilous to drive. Okay, so the country roads are very perilous to drive our vehicles, അങ്ങനെയും പറയാം. Yeah, so next word is very large. So very large അതായത് huge, very big. Okay, so instead of saying very large, you can use the word colossal.
Okay, this is also a beautiful word, colossal. And also focus on the spelling also, it's a double S over there. Okay, so anyway, very large. So he earns a colossal amount of money എന്ന് പറയാം. അതായത് he earns a very large amount of money. Okay, so നല്ലോണം he earns a big amount, അത് പറയുന്ന പകരം we can say he earns a colossal amount of money. Okay, so he earns a colossal amount of money. Okay, and next word is very tasty. Very tasty, നമ്മൾ delicious നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. It's already common also, but it's a good word. Okay, so instead of using very tasty, അത് കുറച്ച് boring ആണ്, so you can use the word delicious. Also focus on the spelling also, same thing, IOUS ആണ് delicious. And yeah, so when something is very tasty, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പറയാം it's very delicious എന്ന് പറയാം. And our last word is very noisy. Okay, very noisy, ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാട്. സോ അവിടെ നമുക്ക് ഡെഫനിങ് എന്ന് പറയാം. ഡെഫനിങ്. ഓക്കെ, ഡെഫ് ആ വേർഡിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഈ വേർഡ് ഡെഫനിങ്. സോ ഇറ്റ് ബേസിക്കലി മീൻസ് ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയി പോകും. ഓക്കെ, സോ ഡെഫനിങ്. സോ മേ ബി യു ക്യാൻ യൂസ് as I entered in the classroom, for example, it's an example, as I entered in the classroom, because of the commotion, it was deafening. Commotion എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒച്ചപ്പാട്, and because of that it was deafening. All the children, they were making a lot of noise, so it was deafening for me. Okay, so ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. സോ അവിടെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സേയിങ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി നോയ്സി, യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് വാസ് ഡെഫനിങ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇന്ന് 10 ന്യൂ വേർഡ്സ് പഠിച്ചു ഓൺ ഹൗ ടു അവോയ്ഡ് ബോറിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ്. സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ് ദീസ് ന്യൂ വേർഡ്സ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ആൻഡ് യാ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.